Hi everyone, my name is Jessica Rivas and I'm the Wind Empowerment Coordinator. So I'm here in Niue in Chennai, who we partner with to do this first small wind conference and a workshop. So what you've seen today is just the actual work that was produced in the last week, from the wooden blades, the tower, the metal structure, and the different parts of the electronics, the generator as well. You've actually also seen the turbine, which is spinning and producing electricity. You've gotten to see also the wooden tower. That was one of the newest designs that was tested here. And so this week we enjoyed working with one another. We've had members from over 40 countries show up and participants. And so we've gathered here to build a small wind turbine and several parts of the turbines for the first time. So we're really excited that Niue was able to help us organize this. As mentioned, it is the first time, so we're really excited to be bringing this technology, this nanotechnology to India. And we hope to be able to partner with different local organizations, such as Jorge from Minbayu, who was so kind enough to help us start this project here in bringing rural electrification to the different communities around India. We would love to continue working with India and the Indian government in supporting rural electrification to different communities, especially to those that have not yet received electricity. The kind of support that Wind Empowerment would need to be able to establish more projects like this would obviously be financial support to continue these projects, but also support from the different communities where there is a lack of electricity. The support that's needed is so we can train these communities, because it's not just giving them the electricity and leaving them with it, it's also empowering them and helping them understand better how this technology is created, how it's built, and how it's maintained, so it can last for a longer time and be more sustainable to them. The idea is to be able to create these projects with the communities, for the communities, so they can become independent and have clean energy. So with Wind Empowerment, we're a small association made up of different members from around the world. We gathered every 2 years to meet one another and share the best practices, what has worked, what hasn't worked, and also share the collaborative projects that we've done over the years with members. We share a platform, so it's windempowerment.org, and where we try to communicate with one another and showcase the different works that we're doing. We also have a Facebook page, Wind Empowerment, and also Instagram, which is Wind Empowerment as well. But you guys can reach us at windempowermentgroup@gmail.com for any inquiries or any information to be able to establish more projects here in India. So here you are in the wood workshop. So basically this is the place where we are making the wood blades. So blades are made of wood. Here we choose red cedar wood. So it's locally wood, like Indian wood. So first thing, we use a template like this to determine the best part of the wood, to choose the best wood possible. So yeah, if you see, it was like this at one stage. First, after we cut the wood like this, and it's several steps works. So first step, we will divide the blade into different station. After we'll mark what we call the drop. So it will give us this windward shape. Once this job is done, we're gonna, the student, work on the other part of the blade, the outward. So yes, a little bit similar system. It's like we are working on thickness on every station. So, and after we have like a flat surface here. And the last two process that we use is we draw a 30% line here, 50% line here, and after from this 50% line here, and here it's flat, and here we have a round shape to match airfoil shape. So yeah, that's it for the blades. When we finish the blade, after we assemble them together, and we use like plywood here in this case, so it's a sandwich, so a circle at the back and a triangle in front.
and after everything is with thread. It's going from the hub, generator, and the blade. So the blade is moving all the system. And now you can see this one is a 1.8 meter. And over there we built also a 3 meters diameter. And we can see it's turning right now. Here I am going to show you how we actually assemble the body of a wind turbine. In this case, this is for also a 1.8 meter diameter wind turbine. And the frame is very simple because it's using angle iron and pipe. So this can be done and built anywhere in India or around the world. And what we use a hub, a car hub. Yeah, so you can go to the market and find a proper size hub that can be also assembled onto this frame. So the whole assembly with bolts will come out from these holes. And then we will assemble the generator, the blades onto this center part of the hub. And the way this works is the frame is offset. You can see that the center of the machine is here and the center of the tower is here. Yeah, so there's a distance. And this distance is used to protect the turbine from high winds. So the mechanism works where the wind speed is, the wind is hitting the blades, creating a certain force, and at high winds it's enough of a force that it's higher than the tail, so the tail stays in the same place, yeah, and it stays in the same place, and then this turns, yeah. So what happens is when this turns, it will eventually turn up to here, yeah, and that will make the turbine produce less power. So at high winds the turbine produces less. So the tail not only serves as a guide to direct the wind, the turbine to the wind, but it also serves as a governing system so that the turbine never overproduces power. So the blades and the generator are matched perfectly, and the turbine runs automatically without having to be looking at it or taking care of it. Of course, these are mechanical systems that have movement, so occasionally we'll have to put some grease in this section, which is a moving section, and also inside here, which is the tower. So those are the ball bearings, they could say, the simple ball bearings, which are just steel on steel. So for a wind turbine to be utilized properly, you will need like at least once a year to take a look at the system. And the advantage with a small wind turbine built locally is that if it's built locally, you maintain locally. You create a local infrastructure, you create a local small business, and this makes it a much more sustainable practice. So we hope people learn more about the systems. The design has been done by Hugh Pigot, who is the original designer of the machines. And with Wind Empowerment, we are trying to do trainings around the world promoting this design. Thank you very much. Hello, good morning everyone. My name is Marco Ogno and I'm here today together with Giacomo Senatore. We are part of I Love Wind Power, which is an association that works with the wind empowerment, and we are here, I've been here in India to build this beautiful wooden tower. This is an alternative design to the traditional metal tower. We designed these and tested in other parts of the world, specifically in Brazil, where wood is possibly cheaper and easier to find than the metal. So we wanted to bring this alternative here in India, and want to showcase to all the people from all around the world that it's possible to have something alternative to metal. So if we talk about the tower itself, the beauty of the tower is that it's a modular tower, which means that you can basically build the same block, the same module, multiple times to reach higher heights. Today you see a demo version, which is smaller than the usual one that we had in Brazil. This is made by modules of 2.5 meters length each module, which means that with two modules today you have roughly a 5-meter high tower. The one that we did previously in Brazil was made by modules of 3 meters, and we had 4 modules, so we reached a 12-meter height.
The beauty of the design is that you can add modules to make it really high, and on top of it you will still put the turbine on top, so we can reach even higher heights. At this point I will leave the word to Giacomo, that will explain the details of the connections and the other parts of the tower. Thank you. Okay, so yes, as Marco said, the main advantage of this design is that the tower is modular, so it's very good for transportation. So the material that we have used is mainly wood. The only parts of the tower that are not made by wood are the connections. So the connections with the hinge system, which is made by metal, and the connections between the two modules are of course made by studs and nuts, so it's still metal. An important part is also the connection with the turbine over there on the top. That is made by metal as well, because it has to, it has to sustain the turbine when it spins and turns, so it has to be made by metal. But yeah, so imagine in a real application this tower is twice as high as this one, with 4 modules or maybe more instead of 2. Yeah, you can see how this design would look like. I think the workshop went very well. We taught 10 to 15 students how to build the tower, which was a great success. Students from all over the world. People were engaged, and they could also see the lifting procedure, which is the critical one for this kind of tower. Yeah, because when you lift it, basically the loads are not the same as the ones that you have when the turbine is spinning. When the turbine is spinning and everything is up and set, is probably the easiest condition. But when you have to lift it and lower it several times to allow maintenance, that is what you need to care about, and everything needs to be perfect. The connections, the tower needs to be straight. The guy wires has to be okay. So everything went well. We did it several times. We discovered some things that probably were not okay, so we fixed them together with the students, and now we're here looking at the tower and the turbine spinning. So at the minute you see the turbine is spinning. At the minute at this height we're roughly experiencing about 3-4 meters per second. So we just checked on with our electronics colleagues, and the turbine is producing about 100 watt in this moment, so it's charging our battery bank. This turbine is a 3-meter rotodiameter turbine, so with a good average speed of 5-6 meters per second of wind, you can easily get a production around 600-700 watt. Which is enough to power, a small house, family utilities, because you can have a fridge, you can have lightings, computer on, so it's what we are aiming for when there is the wind. And yeah, we hope we can install more turbines in India and help more people to have access to electricity. Thank you. Hello, I'm Adrian from Wind Empowerment. I'm 22 years old and I'm currently taking a master degree in electrical engineering in France. I was a trainer at Niue 2018 workshop on small wind turbines. I was developing for 6 months in France power electronics in an open source vision to give back the power of the knowledge to the people that are have a system in off-grid. Here, the students in Niue 2018 workshops had the opportunity to build some wind charge controller from scratch, and that way they could discover how it's working inside of the system. I was really pleased to come here to Niue, and I want to thank them for all this welcoming and to provide to all the students training session as much quality as this one. Thank you. So I'm very grateful to be here. So my names are Malik Hussein Mohammed from Federal Republic of Nigeria. My gratitude first goes to the father of India, which is the hero and the legend of India, Mahatma Gandhi.
Then I thank the good people of India and the organization and the INEX management and the trainers. I'm one of the participants. I'm one of a trainee. So I gain a lot of things, and I actually believe that I appreciate all what they did, all the department, the units from generator, power, electronics, blade production, and other and welding. So I so much appreciate all what they did, and I believe that at least I'll be able to go back home and give back to my country. All what I achieve here, I really appreciate all their effort. I wish this relationship should continue between India and Africa. I'm very impressed, and I believe that this relationship will continue going on. And I wish to come back to India again, if not probably because of this a small wind turbine or another program entirely. I really appreciate. Thank you so much. My name still remains Malik Musa Mohammed from Nigeria. Thank you so much. I'm Jeff Chie from Liberia. It was a great experience being at NIWI, undergoing this training, because it provided some diversity. You had participants from all over Africa, including Asia, and from just all over the world. So, talking together, sharing experiences, undergoing training sections, that was great. So, I think this kind of opportunity for acquiring knowledge, but also for sharing experiences in our respective backgrounds, was quite exciting. So we, the participants, we are very grateful. We know that when we go back home, we can use part of the experience to impact lives back home. So therefore, NIWI had a very great program in small wind turbine technology. For some of us, it was the first time being exposed to the technology. For others, they have already been working on wind technology. So with this kind of mixed knowledge, for some very new, for some already has some experience, so you can see that it was quite a very great experience, that we were learning from each other, we were sharing knowledge from each other, we're also acquiring some great experience. So we saw the practical section where we went to various workshops. We were able to assemble parts or components of the turbines ourselves, while being under the instruction of trainers who are also experienced in making those various components. So for us, we see it as a very great opportunity, and we also see it as a very great learning experience. So as we go back home, like I said earlier, we can take this knowledge back home, and then given the kind of country that we have come from, we want to carry this kind of technology to our country and maybe learn in the experience as India has done. Today you can see that India is one of the countries that is employing this technology on not just only the small scale, but also the very large scale. So we thank NIWI, we thank the government of India, we thank the people of India for so much support, for their nice culture, the food, everything was so great. So we are thankful. We want to say thank you to the people of India, to the government of India, and that we can assure you that we will take this technology back home and we will try to practicalize it and deploy them so that we too can have some source of independent renewable energy. So we think it was a great experience. Thank you. Hello everyone. இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது ரியலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் பற்றி ஒரு ஒர்க் ஷாப் இது. ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் வீட்டுக்கு வீடு வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பவர் சப்ளை வந்து மீட் அவுட் ஆகும். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆர் எர்த்தை வந்துட்டு நம்ம பொல்யூஷன்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இது ஒரு வழி. அதனால் வி ஆர் அட்டெண்டிங் திஸ். இதிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ரொம்பவே ஒர்க் ஷாப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ங்கிறது இந்த பெரிய காற்றாலை மாதிரி இப்போ சின்னதில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். பெரிய காற்றாலைங்கிறது வந்து கிராமப்புறங்களில் இல்லை கண்ட்ரி சைடில் தான் வந்துட்டு நிறைய இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய அளவில். அதோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து சின்ன ஆளுங்க யாருமே எடுத்து பண்ண முடியாது. பெரிய கம்பெனிஸ் லைக் கமேசா, அதுக்கப்புறம் சீமென்ஸு இவங்கெல்லாம் எடுத்து பண்ணுறாங்க. பட் சின்னது வந்துட்டு இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸில் நிறையவே வந்து இன்னும் தெரிய வேண்டியது இருக்குது. நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைங்க ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது.
காஸ்ட் வைஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தான் புதுசாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. கூடிய விரைவில் நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் ரிசர்ச்லாம் முடிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக காஸ்ட் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. காஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மள வீட்டில் எல்லாருமே இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக மெட்ராஸில் வந்து நம்மளுக்கு விண்டு ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 meters/s தான் ஆவரேஜாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. வெளியிலலாம் வந்து நம்ம கிராமத்துப்புறத்துலலாம் போகும்போது 10 meters/s விண்டு போயிட்டுருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய விண்ட் டர்பைன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுக்கு பெரிய விண்ட் டர்பைன் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகாது. ஸ்மாலர் விண்ட் டர்பைன் 5 meters/s இல்லை 3, 4 அந்த மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். பட் ரிசர்ச்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ரிசர்ச் பண்ணி மேனுஃபேக்சர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வீடு வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் நிறையவே இருக்குது. I myself, Prateek Gupta, founder and CEO Revive Systems, New Delhi. I am a participant in this National Institute of Wind Energy workshop and also conducted by Wind Empowerment. So when we decided to be a part of something like this, which is happening for the first time, where people from 40 countries have participated, so I was thinking that how would it be? So now here I stand when we end the workshop of an exhaustive 8 days workshop, and at the end, the best part to be taken from the workshop was that we had hands-on experience in all the workshop, whether it is blade manufacturing, whether it is generator in which there is a rotor and stator manufacturing, and also the other essential component is a wind charge controller and data logger and power rectifiers. So overall it was a really good experience, and I think I'm taking with me experience of hands-on working in this industry, and as I am an entrepreneur as well, I have experience of putting up the wind turbines. So if now I have the experience of manufacturing it as well, so which gives me a technical edge over the work which I am working upon, and I think it will help me in my venture for seeing, and my dream of seeing wind turbines on each of the home in the coming future. Thank you. வணக்கம், என்னுடைய பேர் ஆர் ரவிச்சந்திரன். கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணுறேன். இது ஒரு 10 நாள் ஒர்க் ஷாப். ஒரு சின்ன ஸ்மால் லெவல் விண்ட் டர்பைன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ப்ரோக்ராம். ஆரம்பத்தில் நார்மலாக நினச்சி தான் அட்டன் பண்ணேன். ஆனால் 10வது நாள் முடியும் போது இது எவ்வளோ யூஸாக இருக்குன்னு ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுது. யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு வீட்டுக்கு 800 watts தான் மேக்ஸிமம் தேவைப்படும் சாதாரண வீட்டுக்கு. நம்மளால் ஓனாக நமக்குன்னு ஒரு டர்பைன் செய்ய முடிஞ்சால், ஒரு வீட்டில் இல்லை 2 வீட்டுக்கு ஒரு டர்பைன் இருந்தால் கூட பவர் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஓவரால் எவ்வளோ குறையுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி இந்த நிமிஷம் பெட்ரோலோ டீசலோ ஃபில் பண்ணோன்னா ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் என்ன ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரேட்டு கட்டுப்பட்டு நமக்கு தேவையானதை தான் ஃபில் பண்ணுறோம். இந்த நிலைமை இப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா இன்னும் 75 வருஷத்துலேருந்து 100 வருஷத்துக்குள்ளே பவரும் இதே மாதிரி தான் வரும். ஆனால் இந்த ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் ஒர்க் ஷாப்பில் கலந்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால சொல்கிறேன், இதை ஒவ்வொரு வீட்லையும் நம்மளே பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பிரச்சனைலேருந்து வெளியே வரலாம். பவருக்காக நம்ம பெரிய முதலாளிகளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க தேவையில்லை. நம்ம தேவையை நம்மளே பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் இதை நான் பில்ட் பண்ணி என்னோடய வீட்டில் பண்ண போகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லி இதை செய்ய வைக்க போகிறேன். நீங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸை கேதர் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன டர்பைன் விண்ட் டர்பைன் செட் பண்ணுங்கள். பவர் கன்சப்ஷனை முடிஞ்ச வரைக்கும் அது மூலமாகவே முடிச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். உலகத்துக்கு நல்லது, நமக்கும் நல்லது. நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோடய பேர் ரம்யா. நான் பார்ஷானியா பவர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டுருக்கேன். என்னோடய கம்பெனியோட என்ன ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ப்ரொவைடிங் த பவர் பிளான்ட், சோலார், விண்டு, இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் டொமஸ்டிக் வீட்டுக்கும் போட்டு தந்துட்டுருக்குறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு, காலேஜஸ்க்கு சப்சிடி ஓரியன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதுமாதிரி ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன், எங்கெங்கே பவர் இல்லை, கொண்டு போக முடியாது, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் சோலார் போர்ட் கொடுத்து அவங்க யூட்டிலைசேஷனுக்கு சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹேவ் டன். ஃபார் பாஸ்ட் 8 years நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன். கம்மிங் டு திஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிவி வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஐ ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த நிவி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஷனை இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வேர்ல்டு ஓவரில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் இருக்கிற ட்ரெயினர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட் more than 40 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி
ட்ரைனிங் கொடுத்து ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் நமக்கு விண்ட் டர்பைன் அப்படின்னா ஒரு விண்ட் மில் தான் தெரியும். பட் அதில் நிறைய செஷன்ஸ் இருக்குது. பிளேட் மேக் பண்ணுறது, டர்பைன் மேக் பண்ணுறது. பிளேட்லேயே 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஃபைபர் கிளாஸ் பிளேட் இருக்குது, உடன் பிளேட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா லாகர் சொல்லுவோம், சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் சொல்லுவோம். ஒரு செஷன் இருக்குது. இவ்வளோ செஷனையும் வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட், ஆக்சுவலாக அந்த பீரியட் 10 டேஸை வந்து வித்தின் 7 டேஸ் நாங்கள் எல்லாமே எங்களோட ஓனாக நாங்களே அசம்பிள் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ண கற்றுக்கிட்டு அதையும் நாங்கள் செஞ்சு வி ஹவ் இன்ஸ்டால் வித்தின் அ 7 டேஸ். இதுலேருந்து இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணது என்ன எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டர் ஒரு மோர் தென் 30 மிஷின்ஸ் வந்து ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் பட் சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஐம் ஃபேஸிங் இன் மை ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். அதில் ஏதாச்சும் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குமா, இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணால் கிடைக்குமா, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஏதாச்சும் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு தான் அட்டன் பண்ணினேன். பட் ஐ காட் த சொல்யூஷன். அண்ட் ஆல்சோ அதில் என்னோட சிஸ்டமில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ காட் த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் ஹியர். சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் விண்ட் ஸ்பீடு. இப்போ சென்னை மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக நமக்கு விண்ட் ஸ்பீடு இருக்குது. இது ஒரு விண்ட் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு ஒரு 4 மீட்டர் பர் செகண்ட் 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த விண்ட் ஸ்பீடு இருந்தாவே நமக்கு பவர் ஜென்ரேட் நமக்கு நல்லா கிடைக்குங்க. இப்போ நம்ம ரூஃப் டாப்பில் வீட்டு மொட்டை மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 வாட்ஸ் மிஷின், சின்ன மிஷின் ஒன்று போட்டுட்டு சோலாரையும் விண்டையும் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒரு 1 கிலோவாட் சிஸ்டம் மாதிரி போட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு 10 யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட வீட்டுக்கு. இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா, அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு மழை காலத்தில் வந்து சோலார்லேருந்து நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்காது. அப்போ விண்டு நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். இதே வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து விண்டு இருக்காது, நமக்கு சோலார் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் நமக்கு வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் கிடச்சிட்ருக்கும். இட்ஸ் அ குட் பெனிஃபிட் நமக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விண்டோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிட்டைஸ் பேட்டரி ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நாங்கள் பேசுறது பேட்டரி சிஸ்டம் தான் நாங்கள் சொல்கிறது. இந்த பேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம சோலாருக்கு போனாவே 1.5 lakhs ஆகுது. ஒரு 1 கிலோவாட் சிஸ்டம் நம்ம நல்ல சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருந்தால். இதே விண்டுக்கு நம்ம போகிறதா இருந்தால் we have to spend another 50,000, 2 lakhs ஆகுது. ஸோ இந்த காஸ்ட் எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணலாம்? இப்போ நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா we are importing the machines from others. பட் இப்போ இதே நாங்கள் எங்கெங்கே காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி எப்படி அட்வான்ஸாக கொண்டு போகலாம், காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணால் இதை நல்லா கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செஷனில் அட்டன் பண்ணிவிட்டு we are getting the data. எஸ் சார். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விண்டுக்கு வந்து ஒரு 10க்கு 10 இடம் இருந்தால் இட்ஸ் எனஃப். ஆனால் சுற்றி வந்து நமக்கு வந்து அப்ஸ்ட்ரகல்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கணும். அப்ஸ்ட்ரகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டர்புலன்ஸில் வரும்போது நமக்கு விண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாதுங்க. அதேமாதிரி நம்ம இந்த சோலாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 கிலோவாட் சிஸ்டம் போடுறதுனா 10க்கு 10 ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தேவைப்படும். ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் நீங்கள் இந்த சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சார், இப்போயே இங்கே நான் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ்க்குலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஒரு காலேஜஸ்க்கு வந்து 50 கிலோவாட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கன்சப்ஷன் பெர் இயருக்கு வந்து 15 lakhs அவங்க கட்டிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அந்த டீசல் கன்சப்ஷன் பவரை வந்து நைட் டைம் ஃபுல்லாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து 3 phase வராதுங்க. தட் ஹாஸ் பின் சப்போர்ட்டட் பை திஸ் விண்ட். நைட் டைம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஜென்ரேஷன் விண்டு சப்போர்ட் பண்ணி 15 லட்ச ரூபா வந்து பெர் இயர் தே ஹவ் சேவ்டு. Hello guys, my name is Abhiman Hettigoda. I'm from Sri Lanka. We came representing Hettigoda Energy Technologies for the NIWE training workshop on small wind turbines. My father was the actual trainer here and I acted as his interpreter because his English is not very good. And we taught the participants how to make fiberglass wind blades. It's actually an easy process done in 3 parts. First you need a wooden blade and then a wooden plank, then you carve a wooden blade from it and then use it to make a mold. That's the second step. And from the fiberglass mold you can make a fiberglass blade. So it's pretty much easy and I think a lot of participants learned a lot from this. And even I did not know anything about the fiberglass wind blades, I just acted as the interpreter. But still even I learned a lot from this, and I mean to be surrounded with such participants with such passion, that was an overwhelming experience, that was inspiring. Hopefully the participants will engage in the small wind turbine industry and help electrify rural environments without electricity. So hopefully we'll be able to meet again if time permits us. And so yeah, pretty much that's it. Hopefully we'll see you again. Thank you. My name is Jorge Ayarza. I'm originally from Ecuador, from South America.
And currently I'm living in Oroville, which is an international community in South Tamil Nadu, near Pondicherry. I've actually been living in India for almost 10 years. And my first year I lived in Tiruvannamalai, where I stayed near the Ramana Ashram. And initially I came to do yoga, to learn yoga in India. Eventually, after being about a year in meditation, I had a need to work, to be active. And I had heard of Oroville, so I actually went and visited Oroville, and I was a volunteer, and I still am a volunteer after basically 9 years there. So in my life there in Oroville started as a volunteer working with different organizations. First I worked at the Earth Institute, where I helped design some machinery. And eventually I ended up creating a project. And the project is based in the Center for Scientific Research, and it's called Mimvayu. Mimvayu is basically an organization that promotes open technologies. And the main technology area that we worked in is actually energy. Among the projects that we've done is trainings in open source wind turbines. And when I say open source, it's basically technologies that have no patents, that are given freely. And we use design by Hupigo, who is from Scotland. He created a manual, which we call a cookbook. In this cookbook, we have a number of different turbines that can be built. So what we do is we train individuals. They can be from India or around the world. And the individuals that come and learn are people that are simply interested in maybe making their own wind turbine, or they just need to know or want to know more about the technology. Sometimes they're engineers, sometimes there's high school students. In essence, anybody with a curiosity can come and learn. And we've done projects in different areas of India, in Karnataka, also in Maharashtra. We've been doing projects in Nepal, essentially in areas that are remote, where it's difficult or impossible to have a grid connection. And therefore, renewable energy is really the only alternative, or one of the best alternatives for energy generation. For now, we're working with as part of Wind Empowerment, which is the global group of people promoting open source wind turbines. And we're very happy to work with Niue in Wind Empowerment and organizing what we would call the first maker space in small wind turbines in India. This space was developed here in Chennai, and we've had a number of international students, also Indian students, and together with international trainers. So the people around the world that are training and teaching people how to build these open source wind turbines have come together here in Chennai at Niue, at the National Institute of Wind Energy. And for the last 10 days, we've been able to build systems from scratch. And when I say building a system, it's basically self-made equipment. The equipment is actually small wind turbines that can be used in a house or even a farm. They range in sizes from 100 watts, the smallest system, up to about 2.5 kilowatts. Some people have made even larger systems. And the idea is to show that the technology, when it's open source, can be built by anybody. As long as you follow the instructions and the design, then you're safe to build a system, install it, and have it running. So the idea is small wind and open source technologies can enable the development in rural areas because it would lower the cost of the system. But the most important thing is it can be made locally. We believe in not only made in India, but made locally in India. Thank you. I'm Luis Villa. I'm an associate professor for the University of Toulouse, and I'm here with Jean Alinei,
who's my collaborator, and we are working on the On Wall project. We work on renewable energy and affordable energy for households who are in rural areas. We have been developing a very simple solution that allows people to invest into their energy box and make that energy box evolve over time as it goes from low energy to high energy access. And we've been working on this project for the past 3 years. The idea behind here is that you have the hardware being universal, and then the changes that we might need would come only from the software over time. So with this solution, we aim that with only one piece of hardware cover the different functions that we are finding on the field when it comes to rural electrification and renewable energy. So basically, a lot of struggle is for developing countries is to make converters. And so what we've done together with Luis is having one hardware that covers the different functions that will be found on the field. So it will be no longer difficult for persons working on renewable energy to just take what we have done and parameter it on the field. All what we have done is open source, meaning that we are spreading the knowledge in the world of how we have done that. And what we want is create a community where everyone can be part of developing the converter and sharing the knowledge around the control and the different functions. So with this box, you can do an inverter, you can do a rectifier, you can do a charge controller, you can control pumps and motors. So there is a lot of new ideas and new applications that can be programmed into this thing. So you have to see this as a tool, a toolkit that allow you to develop your own applications that will fit your need on the field and depending on your country and your constraints. Thank you for your attention. கடந்த 30 நவம்பர் 2018 8th நவம்பர் டிசம்பர் 2018 ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப் ஆன் ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் அது இந்த காற்று சக்தி தொழில்நுட்ப மையத்தில் நடைபெற்றது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 கண்ட்ரியிலேருந்து 85 பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸு ப்ளஸ் ட்ரெயினர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அதுபோக நம்ம இந்தியாவிலிருந்து ஒரு 35 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இதோட யூனிக்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபெண்ட் தெம்செல்ஃப் வித் லோக்கல் மெட்டீரியல் லோ காஸ்ட் மெட்டீரியலில் ஒரு சின்ன ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் தயாரித்தாங்க. அதுதான் இதோட ஒரு யூனிக்னஸ். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் அது மறக்கவே முடியாது. நான் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் ஒரு பார்ட்டை அவங்களே தயாரித்தாங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரெயினர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா 30 நவம்பரில் ஆரம்பித்து இப்போ 8ஆம் தேதிக்குள்ள ஃப்ரெஷ்ஷாக ரா மெட்டீரியலை வச்சு 8வது நாள் தி மேட் அ கம்ப்ளீட் ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன். அது நம்ம எரெக்ட் பண்ணி இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 100 கிலோவாட் பவர் 100 வாட் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இது நம்ம இந்தியன்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபெண்ட் எல்லாமே ஹாப்பி பிகாஸ் தே ஹேட் அ வெரி குட் இன்டராக்ஷன் லேர்னிங் ஃப்ரம் trainers coming from different countries. கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வேர்ல்டு செஷனில் அவங்களோட பார்ட்டிசிபெண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொன்னாங்க. இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் மேனுஃபேக்சர் ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இப்போ ஜஸ்ட்னா ஒருத்தர் சொன்னார், நான் ஒரு 10 வருஷமாக விண்ட் டர்பைன் நிறைய இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். பட் எனக்கு என்னென்ன காம்பவுண்டு எப்படி தயாரிக்கிறது எப்படி வருதுன்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நவ் ஹீ நோ கம்ப்ளீட் ஆஸ்பெக்ட். இப்போ ஒரு மெயின்டெனன்ஸு ஒரு பொருள் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க கம்பெனி சென்னையில் பாம்பேயில் டெல்லியில் இருக்கும். பட் நம்ம ரூரல் பிளேஸில் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். அதை ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு டெல்லி பாம்பேலேருந்து அவங்க இன்ஜினியர் வரணும். வந்துட்டு போகிற காஸ்ட்டு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப்போட பர்பஸே ரூரல் பீப்புள்
ரூரல் மெக்கானிக்ஸு, ரூரல் எலக்ட்ரிஷியன் அவங்க இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிட்டு லோக்கலாகவே இருக்க மெட்டீரியலை வச்சு அவங்களே ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரியான பெனிஃபிட் இப்போ மேனுஃபேக்சரர் பார்ட்டிசிபெண்ட் மெனி பீப்புள் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஃப்டர் கோயிங் ஃப்ரம் திஸ் ஒர்க் ஷாப் அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் விண்ட் டர்பைனை தயாரிக்கக்கூடிய கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் கிடையாது, 2004 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபாரினர்ஸ்க்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபெண்ட்டை வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம், ப்ரொஃபஷனல்ஸு ஆன் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் விண்ட் டர்பைன் டெக்னாலஜி. இன்டர்நேஷ்னலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃப்ரம் 88 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க நம்ம ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண. ஸோ வி ஆர் டீச்சிங் தெம் ஹவு விண்ட் டர்பைன் ஒர்க்ஸு, என்னென்ன டெக்னாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டு, டெவலப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கான்டினென்ட்லேயும் நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜியோட பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அலுமினிஸ் இருக்காங்க. எல்லா கண்ட்ரிலும் பாருங்கள், சவுத் அமெரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கன், ஆல் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஆல்மோஸ்ட், மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ், சம் ஆஃப் தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ். நிறைய இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பான்சர் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஒரு சில ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுவோம், ஒரு சில ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ. ஸோ அதான் அந்த நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங் டேஸ் அதை வச்சு சார்ஜ் பண்ணுவோம், எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ நாங்கள் சொன்னது மாதிரி நிறைய வெரைட்டியான ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சில ப்ரோக்ராம் வந்து வி சார்ஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே 50% கம்மியாக ஒரு 3000 rupees ப்ளஸ் வித்தவுட் அக்காமடேஷன். இந்த ஒர்க் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா வித் அக்காமடேஷன். ஸோ எல்லா இதுவுமே ஒரு சிலருக்கு வந்து தி கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஸ்பான்சர். நம்ம மற்ற கண்ட்ரியோட ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராமும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபுல்லி ஸ்பான்சர் ப்ரோக்ராம் கூட நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து இப்போ ஒரு ஃபியூச்சரில் இப்போ அக்கறைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு 3,50,000 மெகாவாட் பவர் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் 10%. ஸோ 10% ஆஃப் தி பவர் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃப்ரம் விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ அந்தளவுக்கு விண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. பொட்டன்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா இருக்குது. ஒரு 80 மீட்டர் ஹைட்டில் போனீங்கன்னா 1 lakh மெகாவாட் நம்ம தயாரிக்க சாத்தியக்கூறு இருக்குது. 100 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு மேலே போனீங்கன்னா 3 lakh மெகாவாட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ விண்ட் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியில் இந்தியா வந்து 4வது இடத்துல இருக்குது உலகத்திலே. அதில் நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 35,000 கிலோவாட்னு சொல்லுவாங்க, கிகாவாட், 35,000 மெகாவாட் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் இந்தியா. அதில் தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் 1 இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புது டெக்னாலஜியாக இருந்தாலுமே ஆரம்பத்தில் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் பாருங்களேன், 2000 வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்போ வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50,000. ஈவன் இன்கமிங் கால் சார்ஜ், அவுட் கோயிங் கால் சார்ஜ் அதெல்லாம் வந்து 15 rupees, 30 rupees மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் என்ன ஸ்டேட்டஸு. ஒரு 10 வருஷத்தில் வந்து மக்கள் வந்து அந்த டெக்னாலஜி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது. அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக காஸ்ட் வந்து குறையும். அதே போல் இப்போ இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் இப்போ விண்டு வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்னது மாதிரி மரபு சாரா எரிசக்தின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் மீன்ஸு கன்வென்ஷன்லேருந்து புதுசாக வர்றது. இந்த புதுசாக வர்றதுனால காஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ கம்பேர் டு ஒரு 10 years பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் எவ்வளவோ கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அதுதான் எங்களோட அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து எல்லாருக்குமே எடுத்துகிட்டு போகணும். எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லோக்கலாக நிறையா ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக காஸ்ட் கம்மியாகும். ஸோ இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 10 yearsலேயே நிறைய கம்மியாக இருக்குது. இது மாதிரி இன்னும் கண்டிப்பாக கம்மியான்ற நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் எனர்ஜி ரிசோர்ஸு. நேச்சுரலாக நம்ம கோல் பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கோல் வந்து நம்ம மண்ணுக்கு அடியில் தோண்டி எடுக்கணும், இல்லைன்னா அடுத்த கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இது இல்லை. ஏன்னா காற்று எங்கே வேணாலும் இருக்குது. ஸோ நேச்சுரலி காற்றுக்கு வந்து நம்ம பைசா கொடுக்க தேவையில்லை. ரிசோர்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெஃபினெட்லி வெரி வெரி சீப்.